great battle against Harold. It was a tough match, especially at the end. Yeah, it was a very, very difficult match. I was winning pretty comfortably until about 5-3, and I had some opportunities, but credit to Harold because he kept fighting and made it very difficult for me. And it's never easy to serve out a title, especially a big one in front of a French crowd. It's never easy, so I'm just pleased that I was able to get over the line in the end. Je fais la traduction, pardon. C'était un match vraiment difficile, c'était assez inconfortable au début et c'est vrai que c'est compliqué de se battre contre Harold avec le public qui était ici, avec le public qui était pour la France. The French crowd, you said in the speech that you liked this French atmosphere, especially here in Orléans. Yeah, no, I like playing in France. I played in Rennes 2 weeks ago, and it was the same. The French people really get behind tennis, really get behind their players. So, yeah, it was a great match and a great atmosphere, and yeah, just super happy to be able to play in a match like this. J'aime beaucoup jouer en France, on voit que les Français aiment beaucoup le tennis. C'était vraiment un super match avec une super atmosphère. On vous souhaite encore une nouvelle fois. Est-ce que le match précédent contre Harold à Rennes lui a servi pour cette finale? Do you think like the match before in Rennes I think so. I mean, it helps because I kind of knew who he was as a player, but I think if anything, it adds incentive for him and it gives him a little bit more fire to want to beat me, to get some revenge. So of course it helps, but I think it helps both players the same amount. Je pense, oui, c'est vrai que finalement je le connaissais mieux comme joueur, je connaissais mieux comme il était, mais à lui aussi finalement ça lui a donné l'opportunité d'avoir de meilleures tactiques contre moi. Donc finalement ça nous a servi l'un comme l'autre. Est-ce qu'il pense jouer le meilleur tennis de sa carrière en ce moment? Do you think like you're playing the best tennis ever of your career right now? I think so. I think I'm playing good. I think there's the good thing is I think there's a lot that I can improve on. I think from about 5-3 I wasn't playing great, and I think just learning to play good in pressure situations in atmospheres like this is something that I need to keep improving on because I ended up making some mistakes and that could have cost me the match. So yeah, obviously playing very good tennis, but I think there's higher levels I can go. Oui, je pense, je joue un bon tennis en ce moment, mais il y a encore aussi beaucoup à améliorer. Quand j'étais à 5-3, j'ai bien vu que finalement, c'était pas le meilleur. Mais finalement, ça m'a mis la pression et je vois bien que j'ai besoin d'améliorer encore. Je fais toujours des erreurs, mais voilà, je m'améliore quand même et je vais jouer un bon tennis. C'était important pour lui de finir en 2-7 parce que c'est là que le Français a joué son meilleur tennis et le public commençait vraiment à pousser derrière lui. Donc c'était vraiment important pour lui de... Of course, yeah. I mean, it was 100% better to win in 2 sets. I think, especially having match points for myself, saving set points. It's never easy to come back and win after having so many chances. So, I think it was definitely good to get it done in 2 sets. Oui, bien sûr, à 100%, il fallait que je le gagne en 2-7. J'ai perdu des balles de match et c'est pas toujours évident de réussir justement à sauver certains points dans le match. Donc oui, vraiment, il fallait que ça soit en 2-7. Thank you. Thank you guys.